Hello students of grade 6. Good morning. How are you today? Halo anak-anak kelas 6. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? I hope all of you are fine and healthy. Bapak berharap atau semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Today, we are going to learn about environment. Jadi hari ini kita belajar tentang lingkungan. We are going to pronounce 10 vocabularies related to environment. Kita akan mengucapkan atau melafalkan 10 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Last week, you have written down the 10 vocabularies. Minggu lalu, anak-anak sudah menulis 10 kosakata. Okay, today we are going to pronounce it. We are going to listen and speak. Ya, hari ini kita belajar mendengarkan dan berbicara. Okay, here we go. Kita lanjut. But before we continue, ya, sebelum kita lanjut, I would like to read one verse. Ya, Bapak mau membacakan satu ayat Alkitab. Since we need to involve God first in all our activities. Karena kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, ya. Oke, I will read it for you. Bapak akan membacakan buat anak-anak. Please listen dan mohon dengarkan. I'm the Alpha and Omega, the first and the next, the beginning and the end. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus adalah Alpha dan Omega. Dialah yang pertama dan dialah yang akan datang. Dia yang awal dan dialah yang terakhir. Artinya dia satu-satunya Tuhan, ya. Oke. Next. Lanjut. Ini dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Goals for today's learning, tujuan pembelajaran pada hari ini. By watching the video, students can know 10 vocabularies related to environment. Jadi dengan melihat video ini, siswa mengetahui 10 kosakata yang berhubungan dengan lingkungan. Next, students can understand and pronounce 10 vocabularies. Dan siswa dapat memahami serta melafalkan 10 kosakata correctly dengan benar. What is environment? Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Okay, environment is a place which people, animals, and plants live. Jadi, lingkungan adalah tempat di mana manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan hidup, or the place around us, atau tempat di sekitar kita, ya. For example, land, water, or air. Contohnya, tanah, air, dan udara. Okay, before we pronounce the words, ya, sebelum kita mengucapkan kosakata atau melafalkan kosakata, I would like to play the song, ya. Bapak ingin memutar musik for you all, untuk kalian, untuk anak-anak semua, because learning is not only we speak, not only learn the material. Karena belajar tidak hanya berbicara, tidak hanya mempelajari materi, ya. When we listen to music, when we watch movie, when we read. Jadi ketika kita mendengarkan musik, menonton film, membaca berita-berita di internet, at that time actually we are learning. Pada saat itu juga sebenarnya kita sedang belajar, ya. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away.
reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. And for now, we can stay here for a while. Hey, 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Oke, we back to our core topic ya. Kita kembali ke topik inti. We are going to pronounce 10 vocabularies. Kita akan mengucapkan 10 kosakata. Listen carefully and repeat after the teacher. Dengarkan dengan cermat dan ulangi suara Pak Denny. 1. Island, pulau. Island, pulau. Jadi pulau bahasa Inggrisnya island, bukan Island ya. Island itu tulisannya. Next. 2. Sea, lautan. Jadi lautan bahasa Inggrisnya sea. Jadi tanda titik 2 itu agak panjang ya bunyinya ya. Sea, seperti itu, bukan sea, tapi sea. Oke. 3. River, bukan reaper ya, tapi river, sungai. Sungai itu bahasa Inggrisnya river. Oke. 4. Lake. Jadi ada teh ya, karena K di situ. Danau itu lake, danau. Bahasa Inggrisnya danau, lake. Oke. Number 5. Field. Lapangan itu field. 6. Nomor 6. Ground, tanah. Jadi tanah bahasa Inggrisnya ground. Bisa juga soil ya, soil. Oke. 7. Desert. Desert bahasa Inggrisnya. Desert adalah gurun. Gurun itu desert. Bukan desert ya, tapi desert. Nomor 8.
Maintain, maintain. Gunung. Maintain, gunung. Bukan mountain ya, tapi maintain. Atau mountain. Bisa juga mountain, bisa juga gunung. Jadi gunung itu maintain. Number 9, hill. Hill, bukit. Hill, bukit. Jadi bukit bahasa Inggrisnya hill. It different with mountain ya, berbeda dengan gunung. Bukit itu rendah, lebih rendah. Kalau gunung itu sangat tinggi ya. Oke, the last one, nomor terakhir 10, nomor 10, marsh. Marsh, rawa. Marsh, rawa. Rawa itu bahasa Inggrisnya marsh. Oke, once again, ulangi sekali lagi. We only speak up the English ya. Jadi kita hanya membaca Inggrisnya. Island, sea, island, island, sea, sea, river, river, lake, lake, field, field, ground, ground, desert, desert, mountain, mountain, atau maintain ya. Desert boleh, desert boleh, asal jangan desert ya. Hill, hill, marsh, marsh. Okay, students, thank you. We just pronouncing the vocabularies. Kita sudah melafalkan kosakata. Listen and listen again and speak up. Dengarkan dan dengarkan lagi sambil berbicara ya. Diikuti suara Pak Denny. Desert, desert, or dessert, dessert. Mountain, mountain. Marsh, marsh. River, river. Hill, hill. Ground, ground. Field, field. Lake, lake. Island, island. Okay, we go to conclusion, kesimpulan. We have learned about environment. What is environment? Jadi kita sudah mempelajari tentang pengertian lingkungan. Lingkungan itu apa? Yaitu the place atau a place where human, plants, and animal live. Jadi tempat hidupnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itulah lingkungan atau things that around us, atau sesuatu yang ada di sekitar kita. And we also have pronouncing, ya. We have pronounced the vocabularies of environment. We have pronounced river, sungai, mountain, gunung,
desert, gurun, and lake, danau, ground, tanah, hill, bukit, ya kan, and so on, dan lain-lain ya. Oke, thank you. Okay, now we are going to, I have task for you, tugas untuk anak-anak pada hari ini. Please pronounce 10 vocabularies of environment and record your voice, then send it to Mr. Denny ya. Jadi anak-anak tugasnya mengucapkan 10 kosakata tentang lingkungan direkam suara. You may read your notes, boleh lihat catatan ya. You may look the spelling, boleh lihat cara bacanya. But first, tapi yang pertama dilakukan adalah you watch the video, listen, and speak up. Jadi yang pertama-tama anak melihat video, dengarkan baik-baik, dan ikuti suara Pak Denny atau berbicara ya. After that, you may look at your notes. Setelah itu boleh melihat catatan while recording your voice, ketika merekam suara anak-anak ya. Jadi boleh melihat catatan. Okay, if you got problem, if you have any difficulty, if you have any question, you may contact me ya. Kalau punya pertanyaan, kalau ada masalah, silakan hubungi Pak Denny. Okay, student, thank you for today's learning. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. I hope all of you understand the material for today. And next week we still learn about this one. Jadi minggu depan masih belajar tentang ini. Okay, student, see you. Sampai jumpa. Thanks. Terima kasih and God bless you. Tuhan memberkati.